Hi everybody. So in the previous class under the morphology of flowering plants we discussed the modifications of roots, and also we discussed some modifications, types of modifications in stem. Okay. So in the last class mostly we discussed about the modifications of root. Okay. So root, the main function of a root is to anchoring and to absorb the water and nutrients. So apart from that, root also get modified to store the food, which gives the mechanical support, which helps in photosynthesis, which helps in floating, and it also helps in synthesis of hormones, plant hormones or plant growth regulators. So that are the things we discussed in the previous classes. Okay, so today let us discuss. Yesterday I told this stem shows some modifications which perform a specific function, which mean for specific functions. Okay, so these modifications of a stem. So a stem is a part which is produced from plumule of an embryo. The difference between the stem and the root is stem is negatively geotrophic and positively phototrophic. That means it grows towards the light, whereas root is positively geotrophic and negatively phototrophic. Okay, so that is the difference between the stem and root. And one more difference is stem consisting of nodes and internodes, whereas those nodes and internodes are absent in case of root. The presence of nodes and internode is a characteristic feature of stem. Based on that only we can easily differentiate whether it is a root or stem. So sometimes it get confused when the stem grows under the soil, because usually root is growing under the soil. So generally we can say that the things which is present in the soil is considered as a root, but in case of modifications certain stems were there which are growing under the soil. Okay, so how, based on which characters we are going to differentiate? No, it is not a root, it is a stem. So based on the presence of nodes and internodes. So yesterday we discussed that node, from the nodal part leaves is produced. Okay, where the leaf is produced, that part is called as the node. The difference, distance between the two successive node is called as internode. So remember, in the internode there is no formation of leaves occurs. Okay, so at the junction of root, leaf, stalk and the stem is called as axil. Okay, so from that axil part also some buds are going to develop called as axillary buds. Those axillary buds later develops into branches. Okay, so let's see the modifications of stem. So as yesterday I told, the modification can be studied under the three headings, like underground modifications, subaerial modification and aerial modification. So these modifications are meant for either food storage or for protection or propagation. Okay, so let's discuss one by one. So let's begin with the underground modifications. Okay. So underground means these modifications, the stems which are present under the soil. Underground modification. So here stem is present in the soil. Okay, since the stem is growing under the soil, it is considered as underground modification. Okay, so for which purpose these stems are going to modify? So these underground modifications are meant for these modifications helps in, so ಏನಕ್ಕೆ ಇದು modifications. So it meant for food storage ಗೆ ಅಂತ modify ಆಗಿರಬಹುದು, or for vegetative propagation, or it may be meant for perennation organ, perinating
structure. Okay, so these perinating structures are again for vegetative propagation. For vegetative propagation. Okay, so these modifications helps that plant either for food storage. So I already wrote that vegetative propagation. Okay, so vegetative propagation or act as a perinating structure. So perinating in a dormant condition due to the adverse environmental condition, they are still present under the soil. Whenever the proper condition is available, again the new plant is going to grow there. Then come to the food storage. Okay, so food storage. So let me take an example of ginger, or we can take the example of potato. Okay, it's meant for food storage as well as, so these mean for vegetative propagation also. Ginger, even potato, they can be used for vegetative propagation. Then vegetative propagation, yeah, so ginger and potato, and even banana. In banana also some vegetative propagations were there. Then perinating structures like ginger. Okay, so ginger, or in case of banana, it is act as a perinating structure. So perinating structure means even though that structure which is present under the soil, it is not going to decay. It is still present in the soil. Whenever the suitable condition is available, it again grows into a new plant. But it is not in the case of some potato. So because if a potato is still present under the soil, means sometimes it get degenerated. Okay. Yeah. So this is about the underground modification. So these underground modifications for food storage, vegetative propagation and perinating structures, they are called by different names. Okay. So this is the overall view. So overall view. Okay. So let's discuss one by one now with respect to food storage. Okay. For food storage, underground modification for food storage. So these modifications of a stem, they are called by different names. Okay, so first is called as rhizome. There is a modification which is called as rhizome. Okay. Then what is rhizome? It's an underground modification. It is a underground modification, has nodes and internodes. So it has nodes and internodes, grows horizontally, produces adventitious roots, produce ಮಾಡುತ್ತೆ, and produces scaly leaves, under the soil. Okay, so soil ಒಳಗಡೆ leaves ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ, and these scaly leaves are non-green, ಇವು green color ಇರಲ್ಲ, and membranous, thin layer ತರ ಇರುತ್ತೆ, thin membranous. Okay, it produces scaly leaves under the soil. So what is the example for rhizome then? So example for rhizome is ginger. If you recall the structure of ginger, how it is. Okay, so ginger or even turmeric and ginger, they are example for rhizome. Even that banana,
can also be considered as a rhizome, which meant for vegetative reproduction there. And sorry, but here banana is not for food storage, so you cannot include it. Okay, so ginger and turmeric store the food. Okay, then one thing I need to write: store the food in the form of starch store ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So whether it may be ginger or a turmeric, the reserve food which is stored there is starch ಇರುತ್ತೆ. Along with that it also stores some pigments, that yellow color pigment as in case of turmeric. So let me write the structure of ginger, how it is, why it is called as stem. Okay. So the basic criteria is it consisting of nodes and internodes. So based on that only we can say ginger is not a stem, sorry, not a root, it is a stem. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ginger structure? ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. ಸೊ this is the soil ankonಡ್ರೆ which grows horizontally like this. Okay, so from this place when it starts grow further, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So the remaining part is get decayed and it grows further like this. That is the reason why if you put this ginger in one niche ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಲೇ ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. That means it grows further ಅಂತೇಳಿ. Okay, so this is how actually it look like, and so it has the structures like this. ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. If you closely observe them, you can see the structures like this. It has the lines, thin lines like this. On these thin lines, you can observe, if it is a fresh, you can observe some structures like this. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ node. This is the node, and the distance between two successive node, this forms the internode. So this is the internode. Okay, and it also produces from the nodal region, it produces roots. So ಇಲ್ಲಿ adventitious roots ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So it produces adventitious roots as well. So these are adventitious roots. So adventitious roots are the roots which are produced from any part of the plant other than radicle. Okay, and these are structures. So let me fill it little. Okay, and this structure are actually the leaves. This structure ಏನಿದೆ, this is the scaly leaf.
that is a scaly leaf. Okay, at the nodal part it produces a thin membranous leaf, and it is non-green in color, called as scaly leaves. Okay, you scaly leaves produce ಮಾಡುತ್ತೆ. And at the tip, ಈ tip part ಏನಿದೆ, this is a bud. Okay, so this is a bud, and in the normal condition it is present under the soil like this. Then how did it perform the photosynthesis? Okay, so it acts as a perinating structure also. If the condition is not favorable, it is still present like this under the soil. When the favorable condition is returned, favorable condition ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ, this bud starts grow vertically. ಇದು ಹಿಂಗೆ vertically grow ಆಗುತ್ತೆ, and above the soil it starts produces the leaves. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಅದು leaves ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. monocotyl leaf ಇದು, so it produces the leaf like this. Okay, so this part is the green leaf. Okay, so this is green leaf that perform the photosynthesis. Okay, so ಈ root ಇಂದ ಅಂದರೆ ಈ stem ಇಂದನೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, it starts produces a green leaf and perform the photosynthesis, and reserve food is get stored in the stem again. Okay, so this is about the rhizome. Okay, so rhizome is a underground modification which grows horizontally, and most of the time it is get flattened. Stem ರೀತಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಜಿಂಜರ್ ತೆಗೆದೋಡಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೀತಿ ದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, and it grows horizontally. Okay, so this is about the rhizome. Okay, so you can remember the example. So example is ginger and turmeric. So ginger ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೈಸೋಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, so this is about the rhizome. Hope you understand the rhizome modification. It is a stem modification. It has nodes and internodes. At the nodal region it produces adventitious roots as well as scaly leaves. Since it has nodes and internodes, we can call it as a modified stem. Okay, yeah. So this is one thing. Next, one more kind of modification for food storage itself. ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ modified stem modified idu, then it is it grows vertically and is massive. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಜಿಂಜರ್ ರೈಸೋಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್, ಹ್ಯಾಸ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್, has nodes and internodes. Okay, nodes and internodes irutte. Stores starch na store ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It is massive or huge. Okay, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ example you can give colocasia or amorphophallus. ಓಕೆ, ಈ ಅಮಾರ್ಫೋಫ್ಯಾಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಈ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆನೇ ಅಮಾರ್ಫೋಫಾಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಮ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು, and it has the buds like structure like this. ಈ ಥರ ಬಡ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೋಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೂಟ್, ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. So during a favorable condition, it produces the leaf. Leaf na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Leaf is also very big leaves. ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್. ಒಂದೊಂದು ಅಮಾರ್ಫೋಫಾಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ ಟು 10 kg, 5 to 10 kg ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಕಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಮ್. ಸಿದೆ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ಈ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೈಸೋಮ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್, ಬಟ್ ರೈಸೋಮ್ is flattened. Okay, rhizome is flattened, but it is massive or huge in structure. Okay, so these are the buds actually. These are the buds, and so this part indicates node, and these are adventitious roots. So these are green leaves. Okay, so the nodal region it produces very membranous scaly leaves, but we cannot see that scaly leaves properly. So this is the scaly leaf. Okay, scaly leaves irutte. So this is about the corm. Okay, so far we studied two modification for food storage in stem. One is corm, another one is rhizome. Okay, so this is about the corm. Okay. So next modification for food storage as well as propagation. Of course ಈ ರೈಸೋಮು ಕೂಡ ಕಾರ್ಮು ಕೂಡ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲ್ ಥರ ಒಂದು ಎಡೆ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ tuber. Okay, so tuber is underground modification of stem, has nodes and internodes. Nodes irutte and internodes are also there. ಜೊತೆಗೆ stem tip modified to tuber. Okay, stores starch. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ nodes has eyes. Nodes region ನಲ್ಲಿ eyes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, because the shape is almost look like eyes, that's why it is called as eye, and it produces that eye produces bud. ಐಸ್ ಜಾಗದಿಂದ ಬಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್. ಸೊ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Suppose this is a potato plant.
let me write a huge one. Okay, so it produces the potato leaves. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ. So here in potato plant the branches which are present near the soil ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋಡ್ಸ್ಗಳಿರೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ taproot system. ಇದಕ್ಕೆ taproot system, normal taproot system is also there, but here the no branches which are present near the soil, they starts bend towards the ಸಾಯಿಲ್ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ these 6 branches they starts grow towards the soil. ಈ ಥರ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. They grows into the soil. That is the reason why the farmers who are growing this potato, they are filled this with the soil. ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ. Okay, at the particular stage when the plant reaches the particular growth stage, they completely filled it with the soil. Okay, ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, now remember these are having nodes and internode. So let me explain by taking only one stem there. Okay, ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So this stem. So this stem has nodes and internodes. Look like this. So it has nodes and internodes. Okay, so whatever the food which is synthesized in the leaf, it transported and it get accumulated here. Gradually accumulate ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so just notice the node. I am writing it in a yellow part. So these are the nodes. Okay, and remaining part is internode. Gradually this stem, due to the storage of reserve food, it starts swells up. ಈ ಥರ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಪ್ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟಿಪ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಪ್, these nodes distributed unequally. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. 1 2 3 4 5 6 ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ these 6 nodes, they are distributed unevenly. Okay, so it grows further, it accumulates more food, and these nodes again, due to uneven food storage, they are distributed like this. So let's say it grows further, innonchur dappa aaytu. Now these nodes, they are distributed like this. Okay, so 6 ittala. So ee reeti distribute agutte, and each node has the structure like this. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಾಯಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂದರೆ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so vertical ಇದೆ, horizontal ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so it has the structure like this. Okay, so these are the nodes. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So this eye consisting of, so sometimes in the house if you keep the potato with citrus, any citrus fruits, okay, so you can observe the growth of some buds. ಈ ಥರ buds growth ಆಗಿರುತ್ತೆ. So these buds are axillary buds. They have axillary bud. This axillary bud, it can grows into new plant. So potato cultivation time nalli they are going to make it into pieces. ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it can be made into pieces like this. Suppose this is one piece, this is another piece, so this is another piece with nodes and internodes ಎರಡು ಇರೋ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, now this individual one, suppose if you consider this individual one can grows into plant. Next ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ grow ಆಗುತ್ತೆ. This individual piece can grows into a plant and can produce 2 to 3 kgs of potato. A small piece ಒಂದು potato, ಈ small piece ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ it can gives rise to potatoes. Okay, so but ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಸಾಯಿಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ the distance between these two is represented the internode. Okay, so it has node, internode and axillary bud. That part where that nodal part we can observe the eye. This eye represents this axillary bud. So during favorable condition, that eye produces the bud. That bud sprouting anta heltivi. Sprout agbut it start produces the branch. Okay, so stem agi grow agutte part. Okay, so this is about the underground modification for food storage. So far we studied 3 types of underground modifications. One is rhizome, another one is corm, and third one is tuber. Okay, so these are the stems. Why they are called as the stems? Because they have nodes and internodes. Nodes ಮತ್ತೆ internodes ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು stem ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so this is about underground modification. Okay, so next move on to the another type of modification, that is subaerial modification. So in potato also the stems which are present near the soil, okay, they grows into the soil. That means they grows away from the light. Okay, away light in the dur hogta irta, they are positively geotrophic. They grows towards the soil. Okay, so next is subaerial modification. So subaerial modification. So stem present just above the soil. Stem present just above the soil get modified. Okay, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಸಬೇರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. These subaerial modifications are meant for propagation. And if you observe, these subaerial modifications are not meant for food storage. ಇದು ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಇದು ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, so different types of subaerial modifications over there, like runner,
Let me write a runner, then sucker, stolen, and offset. Runner, sucker, stolen, and offset. So these are the different types of subaerial modifications. Okay, and remember all these are meant for propagation only. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ. Okay. So let me explain now one by one now. So first one is a runner. So one important common point for all these ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ these are all auxiliary branch modifications. Okay, so what is runner under the common point? It is an auxiliary branch modification. What is a sucker? It is an auxiliary branch modification. What is a stolen? It is an auxiliary branch modification. What is offset? It is an auxiliary branch modification. There is a common thing. So doubt arises, what is that auxiliary branch? Okay, so let me explain that auxiliary branch first. At the axile of leaf, some buds are present. So yesterday only I told, a axile of leaves nalli ಒಂದು bud irutte. So this bud is called as axillary bud. So this is axillary bud. This is axillary bud. This axillary bud later develops into branch. Okay, hege andre right here. In a plant, this auxiliary bud gives rise to, it further undergo division and grows into a branch. It produces the branch like this, and this branch should also produces the leaves. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಲೀವ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಟ್ರೀಸ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ವಿ ಶೋ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಾಂಚು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ auxiliary branches produced from auxiliary bud. Okay, that is the function of auxiliary bud actually. This auxiliary bud which is present at the axile of stem and leaf produces the auxiliary branch. Okay, so this auxiliary branch get modified into different types of modifications. Such modifications are called as runner, suckers, stolen, and offset. Okay, so all these are the modification of auxiliary branch, or even this auxiliary branch is also called as lateral branch. Okay, so auxiliary bud gives rise to this lateral branch. So one more name for that. This is lateral branch, auxiliary branch or lateral branch. So this lateral branch or auxiliary branch produced from this auxiliary bud. Okay, so subaerial modification, all these subaerial modifications are the modifications of lateral branches or auxiliary branches which meant for propagation. Okay, so let me study one by one in detail now. So what is a runner? The first thing you need to write, runner is modification of
lateral branch, modification of lateral branch grows on the soil, having long internode, this is important point. Internode ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ರನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, produces advantageous roots at nodes. Spreads to new niche. ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ನಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಶ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ನಿಶ್. ನಿಶ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ರೀಜನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಅದು. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್. Okay, so I will explain it the timing of meaning of niche while explaining the diagram. Okay, so runner ಅಲ್ಲಿ long internode ಇರುತ್ತೆ just above the soil, and the nodes regionally adventitious roots are going to be produced. So let me write the diagram, then you can understand it's better why it is called as a runner. Okay, and let me write the examples. So example for runner is grasses, and even a plant called oxalis. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಸಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, just fibrous root. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗ್ರೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, so it has very long nodes and internodes. Okay, so this part is the node. So this one is node. Okay, and this one is internode. Actually this lateral branch produced at the base of a stem itself. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ that part is the nodal part. Okay, so let me write it again. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಗ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. Sorry, at the node it produces the roots. Okay, and it produces the new grass there, and it helps in spreading to new niche ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಶ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಅಂತ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗನ ನಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನಿಶ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ನಿಶ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಿಶ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರನ್ನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನಿಶ್. So this is niche, this is also niche. ಈ ಜಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಶ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಶ್.
ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಶಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರನ್ನರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ನ್ಯೂ ನಿಶ್. ಸೊ ನಿಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒಂದು ಜಾಗನ ಏನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅದನ್ನು ನಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ವೇರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೀವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಲ್ವ, ನಿಮ್ಮದೇ ಅದೊಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕೂರ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ನಿಶ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ನಿಶ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರನ್ನರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರನ್ನರ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರನ್ನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್, ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನೇ ರನ್ನರ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರನ್ನರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್. ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ 3 ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ನಿಶ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ನಿಶ್. Okay, so like this it spreads to new niche with the help of this runner. So actually this part indicates it is internode. It has a long internode and these are adventitious roots. Okay, so like this with the help of these adventitious roots it spreads to new niche. ಓಕೆ, ಇದು ತಿಂದರೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರನ್ನರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರನ್ನರ್ ಥರಾನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಸಕ್ಕರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ modification, grows just below the soil. Adu runner just above the soil, just below the soil. Okay, so lateral branch produced from the base of stem ಇಂದ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. At nodal region produces adventitious roots ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Let me take the example. So sucker ke example, mint, jasmine, banana, then chrysanthemum. Okay, so mint, jasmine, banana, chrysanthemum are example for sucker. So let me take the example of chrysanthemum. Chrysanthemum ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ chrysanthemum, chrysanthemum plants irutte. So here it produces the normal taproot system like this. So here
ಇಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಬೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ನ, ಆ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಬೇಸಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಈ ಥರ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್, ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಕರ್. ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಕರ್. ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ನಿಶ್ಯು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಿಶ್ಯು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ, ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಜಾಸ್ಮಿನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಬನಾನದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಅದೊಂದು ರೈಸೋಮ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬನಾನಾ ರೈಸೋಮ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಕ್ಕರ್. ಇಟ್ ಪ್ರಪೋಗೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬನಾನಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬನಾನಾ ಸಕ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್, ಈಗ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಟ್ ದ internode elongates, and the nodal region it produces the roots, adventitious roots. So these are adventitious roots. So the difference between it's a rhizome and a runner and sucker is it is subterranean ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಕರ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನೇ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ, yeah, that is about sucker. Next is stolon. So next one is stolon. So again it is lateral branch modification. Lateral branch from the base of a stem grows obliquely, grows obliquely and touches the soil by arcing. Okay, arch ತರ arcing ಆಗುತ್ತೆ when it touches the soil. Soil produces roots. Okay, oblique agi grow agi arching agutte, and it touches the soil and produces the roots. Okay, idakke example strawberry. Okay, so strawberry nalli aa riti arching agutte. So let me take the example and I'll explain it. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಆರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆರ್ಕ್ ಶೇಪ್, ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಟಚಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್
produces new plant as well. Okay, so this is stolon example, strawberry. Okay, yeah. And next one is offset. Lateral branch modification. Lateral branch grows horizontally with tufts of leaves at tip. Okay. Offset grows in hydrophytes. ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ or pistia. Eichhornia and pistia are example for this offset. Okay, so Eichhornia terror of Bengal ಅಂತಾರೆ, pistia ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಐಕಾರ್ನಿಯಾದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್, ಈ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಸೋಲನ್ ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸೋಲನ್ನ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಫ್ಗಳು. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದು ಐಕಾರ್ನಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ which grows horizontally and at the tip it has tufts of leaf. At the tip nalli ondistu small leaves irutte. Okay, and it produces the root. Okay, then this tufts of leaves again grows into the new ಈ ಥರ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, again it produces new branch with tufts of leaf at the tip. ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು tufts of leaves ಇರುತ್ತೆ. Again it grows into new branch. ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. So this is called offset. Okay, so this is how the different types of modifications in subaerial thing. Okay, so subaerial modifications ge these are the examples. So ಯಾವ್ದು the examples ಅಂದ್ರೆ subaerial ಗೆ runner, stolon, sucker, offset. Okay, so these are examples. Next come to the last modification, it is aerial modification. So next is aerial modification. Okay, so aerial modification. This aerial modification, modifications observed in the main stem above the soil. So it is aerial modification. So this aerial modification which mean for either ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, or for
photosynthesis. So aerial modification again can be divided into the modification for protection, modification for support, and modification for photosynthesis. Okay, so for protection auxiliary bud modify into thorn. Okay, as I already explained what is an auxiliary bud. So this auxiliary bud, which is the bud which is present at the axile, it should be grows into branch actually. So instead of that, this auxiliary bud can modify into a pointed or needle like structure called as thorn. Okay, so thorn is a pointed needle like structure. Okay, so ಮುಳ್ಳುಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. Okay, it avoids or it deters the herbivores ನ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ thorns, ಮುಳ್ಳುಗಳು. Okay, so let me give the example for thorns. Okay, so as in case of ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಹೂವು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಹೂವು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಥಾರ್ನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, so they are the pointed needle like structure and they don't have leaves at all. ಅದರ ಮೇಲೆ leaves ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಈ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, so next come to the support. Okay, so here also auxiliary branch modification. Auxiliary branch modify into tendril. Okay, so modify into tendril in weak stemmed plants. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ is a coiled structure, helps in climbing in climbers. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಾರ್ಡ್, ಈ ಗಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್, ರಿಡ್ಜ್ ಗಾರ್ಡ್, ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್, ರಿಡ್ಜ್ ಗಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕುಕುಂಬರ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ. ರಿಡ್ಜ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ. ಇಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವುಗಳ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್, ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಇಂಟು ಎ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್
tendril. So this is wiry ತರ ಇರುತ್ತೆ. No leaves are produced on the branch. It is wiry and a spring like structure. Okay, so it is wiry and spring, wiry and spring like, that helps in climbing. Okay, so that is made for support as in case of cooker bits. So now next is photosynthesis. Okay, that is the last modification for this aerial modification. Okay, so photosynthesis ಅಲ್ಲಿ stem modified to leaf, stem modified to leaf called as ಫಿಲ್ಲೋಕ್ಲೇಡ್. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಫಿಲ್ಲೋಕ್ಲೇಡ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಲೀವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ opuntia. In opuntia, leaf modified, stem modified to leaf. In opuntia, actually this is the main stem. It should have the branches like this. On the branches usually leaves are going to be produced. ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ leaves produce ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. Okay, but here observe it, leaves are modified to spines. Here leaves modified to spines. ಲೀವ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಲೀಫ್ ಬದಲು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಥರ ಆಗ್ತವೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳ ಥರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಲೀಫ್ ಲೈಕ್. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಇದು ಮೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ opuntia. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತವೆ ಹಿಂಗೆ. Okay, so here this is the stem, so these are the leaves, they are modified into spines. Okay, so this modification is called as phylloklade. Okay, so this is about the modifications of stem. Okay, thank you.